okuviibwako yali president w'eggwanga erya Tanzania Mzee Hassan Mwinyi yatuva ku maaso. President Museveni yavuddeyo n'amukungubagira. Ngenda kuleetera bimu ku bigambo byamwogeddeko President Museveni era yayogeddeko eri eggwanga ku nsonga y'okwongera kunnyingiza mu ggwanga Uganda naddala mu maka si bye byokka wabula n'okuzza obujja enkalala za NRM. Bimu ku ebyo bengenda okuleetera mu program Agafa Embuga. Nze Jethro Kasaigi kkiriza nkole bwe nti nzije tandikiraawo. Buterevu ndowooza otuuseewo program Agafa Embuga tugitandise. Kakati sabbiiti ewedde President Yoweri Kaguta Museveni yatongoza okuzza obujja enkalala z'ekibiina kya NRM. President Museveni mwennyini ye yasooka okugenda mu bitabo asooka akakase oba amannya ge gawandiikibwa bulungi. Ekyo bwe kyamala okukakasibwa n'ateekawo ttiiki. Buterevu n'aba nga amaze okuba nga ate atongoza enteekateeka yonna. Ekikulu kya byonna kyakulaba nga ate bamanya bameka abazze mu kibiina kya NRM, bameka abakifulumye na butya oba oliawo bwe bayinza ate okuyingizaamu abantu abalala. Ku lunaku lwe lumu olwo yakoona ku nsonga y'okuba nti ate lwe lunaku mwattu lwe baawamba ekibuga ky'Embalala mu mwaka gwa 1979. Emboozi ngikuleetedde. Ku lunaku lwokusatu wiiki ewedde omukulembeze w'ekibiina kya NRM era nga ye President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni bwe yali atongoza okuzza obujja enkalala z'abannakibiina kya NRM mu ggwanga lyonna. Omukolo guno gwali ku kitebe kya NRM ekikulu ku luguudo kya Ddondo Nakasero mu Kampala. Ng'ayogerako eri abantu, Pulezidenti yabajjukiza okukulembeza empagi ennya eza NRM nga muno mwe muli obwa mwoyo gwa ggwanga, kiyite patriotism, mwoyo gwa Africa, pan-Africanism, enkulaakulana y'abantu, kiyite socio-economic transformation, ne demokrasiya olwo basobole okugonjoola ebizibu by'abantu. So therefore, the NRM party is a party which came with the principle of understanding people's micheno, their needs, which have got a potential solution, but it has not either been identified or, if identified, not implemented. And then the NRM resolves to remove those needs. That's why I call it a party of okuchenura, to identify people's micheno and solve them through work, not through donations or what these mistakes you are making of using your own pocket to try and run a constituency. This is a very big mistake. What you need to do is to help those people know how to solve their problem. President era yakubiriza abakunzi okwongera okunnyonnyola abantu ku by'enkulaakulana mu Uganda olwo basobole okutuuka ku birooto by'obugagga buli omu afune by'ayaayaanira. Because this is a big issue of strategy. I don't know how we are going to get everybody to understand it. In the Bible, it says, rend ye your hearts, not just your clothes. Muyuzange emitima gyammwe si byambalo byammwe. Mutagule emitima yanyu muleke kutagula byokutwala byonka. Yagamba nti abo abakulembeze eby'amawanga n'amadiini n'enjawukana eziringa ezo tebasobola kubayamba kuva mu bwavu. Omukulembeze yakunga bakkaada okulambika abantu ng'enkalala zizzibwa obujja era n'alabula ab'oludda oluwabula gavumenti obuteetantala kuleeta obutabanguko mu ntambuza n'empandiika y'abannakibiina.
n'okulonda abakiise abasookerwako. So therefore, you, the NRM, mobilization is good, holding meetings, holding rallies, and all that. Like in Kampala here, they have meetings in parliament. So all those efforts will be very easy if you go back to the NRM principles and you do not only understand them yourself, the principles, those principles of the NRM are a diagnosis of the problems of Uganda. Ku mukolo gwe gumu, Pulezidenti nga munnakibiina yaddamu okwewandiisa n'awaayo ebimukwatako. The national chairman of NRM has gone for update of his particulars in the register, find out whether he's in the register for the Rakitura village and whether the NINI number is right and whether the name has been spelled correctly. Congratulations, Your Excellency, for checking and updating your particulars, and that marks the beginning of the exercise that is going to roll out in the whole country. Omumyuka wa ssentebe w'ekibiina asooka, Alhaji Moses Kigongo, yasaba bannakibiina okulaga empisa ennungi n'obukkakkamu mu ntambuza y'emirimu gino. First of all, I'm appealing to you to show the highest degree of discipline. Because the people down there, they are very eager to see what you are going to do. But if you don't have discipline, you are going to mess up things. Secondly, you are going to be approached by some people who want to stand in those areas. They can come with a list of people and they try to bribe you, giving you money to include them in our register. By doing so, you are going to spoil everything. Yes, abawandiisi w'ekibiina Right Honorable Richard Todong ku lw'ekibiina yeebaza Pulezidenti olw'okuba empagiruwaga era ekyokulabirako mu kulwanirira eddembe ly'obuntu mu Uganda ne ku ssemazinga Africa. We congratulate you for being elected the chairman of the Non-Alliance Movement. May we clap as party to appreciate Your Excellency, the verdict that the world has bestowed upon you by making you the chairman of more than a half of the world's population is only an indication to NRM party that the world has appreciated your goodness, and who are we to deny the world your advantage? And so we are just blessing and we are saying, may God keep protecting you and giving you more wisdom to lead his people in the world. So as a party, we are committed to make sure you continue with your legacy and your good deeds, and we pledge before everybody that the party is still asking for your goodwill to offer yourself in 2026. I have received quite a number of petitions from the districts. I told them at the right time I will process them and present to the Central Executive Committee of the party. But every district is sending a memorandum calling upon you to offer yourself in 2026. Kindly help your party. I have received quite a number of petitions from the districts. I told them at the right time I will process them and present to the Central Executive Committee of the party. But every district is sending a memorandum calling upon you to offer yourself in 2026. Kindly help your party. Yakulira akakiiko ak'ebyokulonda mu NRM, Dr. Tango Doi yawa Pulezidenti enteekateeka empya
ey'okulonda abakulembeze mu kibiina ku byalo ne mu ggwanga okutwaliza awamu. The NRM Electoral Commission officials and the administrators will make sure they monitor the whole country, areas of their jurisdiction, with members from the Secretariat to ensure that this register is only closed after the names have been read to the members. Buterevu kakati ekyokuzza obujja enkalala z'ekibiina kya NRM ozitegedde akono kabonera akalaga nti okulonda kwabona kusembedde kulonda kwakubaawo 2026 onoowulira ekinaava mu bibiina ebitali bimu buli omu awagaawo tuvuddewo kakati sabbiiti ewedde President Museveni gwolaba wakati awo yasinkana abakulu bombi bano omukulu ono ku ddyo wano ye Raila Odinga ate asembayo wano ye President w'eggwanga erya Kenya Dr. Samoei William Ruto basinkana akufaamu ya President ekisozi era bakubaganya ebirowoozo ku nsonga esali zimu naddala ensonga eziganyula amawanga gombiriri eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Kenya si kye kyokka wabula bayogene ku nsonga z'okulaba butya omukago ogutaba amawanga agava mu buvanjuba bwa Africa bwe gayinza okwongera okukolaganira awamu n'okututumuka mu bintu ebitali bimu. Kakati wabaddewo ebibuuzo bingi jjukira omukulu ono Odinga ne Ruto. Odinga yali avuganya Ruto mu kulonda okwaggwa mu ggwanga erya Kenya wabula ababiri bano bwaba nga asobola okujja ate ate basinkana President mu mbeera efaanako bwetyo oba oliawo akikulaga akabonero nti wadde ng'ebyobufuzi bibaawo waliwo eyawangula munne enkolagana ekyaliwo wabula ate ekyokujja okwebuza ku President Museveni ng'omukulembeze waabwe ate asukkulumye mu ngeri emu oba endala n'abawabula ku bintu ebitali bimu kikulu nnyo era kabonero oba oliawo akalaga nti amawanga gakwongera okukolaganira wamu n'okwongera ate okuba n'ekifaananyi ekituufu kye bawa bannansi be bakulembera mu mitendera egy'enjawulo. Wiiki ewedde eggye lya Uganda lyakola okusaba kw'okwebaza olw'ebyo Mukama Katonda byabasobozesezza okukola. Omukolo guno gwali ku kisaawe kya Menunula e Kololo mu kibuga Kampala. Kuno kwe kwali okusaba okw'omulundi ogw'e13 ng'era gwe gwali ogumu ku mikolo egyakomekkereza ebikujjuko by'okukuza ttale 6 ey'omwaka ogwa-3 eyali e Busoga. Olunyiriri mu Bayibuli omukolo guno kwe gwatambulira lwaggyibwa mu kitabo kya Zabbuli 116 olunyiriri 12 olugamba nti ndisasula ntya Mukama olw'ebyo by'onkoledde. Mu kwogera kwe President Museveni yagamba nti omusingi UPDF oba eggye lya Uganda kwe liyimiridde gukyali mugumu yadde nga waliwo abasiiwuka empisa ne beenyigira mu kulya enguzi n'okubba ettaka. And they offend the majority suffer and see and report. So that will be sorted out. But it's good also to approach it from the religious angle. President yasiima omutindo eggye gwe lituuseeko naddala mu kukuuma eddembe ebweru wa Uganda n'agamba nti yadde embeera si nnyangu mu bitundu ebyo naye bakola kye basobola. Yakubiriza abakulembeze b'eggye lya Uganda obutakkiriza kawuukuumi kuyingira mu magye. Some of these situations you hear, like in Congo, like in Somalia, things are not so easy, but they operate because they are very dedicated people. So therefore, the command should not tolerate those who bring pollution into. They should not. Omusumba w'abalokole Bishop Lwere yagamba abasirikale nti ebyambalo bye bambala biraga ekitiibwa kyabwe era basaanye okukikuuma. The uniforms that you wear are a badge of dignity. Dignity is given to us to represent God before other people, to represent Him and His glory so that we can worship Him.
Omwogezi omukulu ku mukolo guno yali Patience Lwabwogo era nga ye mu kwogera kwe yeebaza Katonda olw'eggye eddungi erya Uganda eryawukana ku ago agaaliwo mu biseera eby'edda. Where others fail, the UPDF goes in and succeeds beyond the expectations of many, and we are all supremely proud and grateful for our armed forces. The army of today is a highly professional army where education, world-class training, use of the state-of-the-art technology, international standards are practiced. The UPDF has forces deployed not only within Uganda, but also in the region. Ye akulira eggye lya Uganda, Major Wilson Mbasumbadi, yagamba nti eggye lyesigamye ku kukkiriza obwetoowaze wamu n'okutya Katonda era kye kibayambye okukola obulungi emirimu gyabwe. Very much believe that this manifestation of faithfulness and thankfulness premised on the fortitude and the fear of the Lord. Ensonga z'okwebaza eza tarehe 6 ku kisa ky'ameefuga e Kololo ezo tusadde ku mabbali tweyongeddeyo. Sabbiiti ewedde President yasiima ate eyaliko omumyuka we Professor Gilbert baali baseka Bukenya. Omukulu ono wa bigambo bitonotono era mmwe abeesenza mu ntobazi abakyankalanya obutonde bw'ensi nze nyinza okugamba bakeeredde. Lwaki? Omukulu ono Professor Gilbert Bukenya President yamuwadde ogufo era agenda kubeera omuwabuzi we ku nsonga z'obutonde. Bukenya agamba wakuvaayo n'amaanyi gonna okulaba nga ate obutonde bw'ensi butaatira okulaba nga Uganda bimu ku bintu Uganda kweyimiridde okubeera Uganda eyagalwa abantu abangi. Kakati ogufa ogwo olwagudde mu matu g'abantu bangi basanyufu okulaba nga ate President Museveni ajjukidde musajja we. Programu Agafa Embuga ekyagenda mu maaso. President Museveni Sabbiiti era gye tukubye amabega yayogeddeko eri eggwanga ku nsonga z'ennyingiza y'omumaka, wealth creation. Yakoona ku nsonga y'ekibalo, commercial agriculture, nti omuntu asobola okubaako okwenyigira mu by'obulimi ng'asobola okutundako ayina n'asigazaako mu nkola ey'ekibalo. Ku nkomerero ya wiiki ewedde, President Yoweri Museveni yayogerako eri eggwanga era n'ayongera okubiriza Bannayuganda okugoba obwavu mu maka gaabwe nga bettanira obulimi obw'ekibalo. Okwogera kuno yakukolera mu maka ge ag'e Nakasero. Again, to emphasize the issue of homestead incomes, the issue of wealth creation. This part of the world, there is also a cultural problem. Some of the people don't know our history very well. But this part of the world is really mainly a place of wealth creators. In the villages, if you don't work for wealth, they call you a chirare, a vagabond, if you don't work for wealth. This is our culture. So much so that by the time the Europeans came here, Yagamba bawuliriza nti buli Munnayuganda asaana akole okulaba nti ayongera ku kyalina ate yeewala enjawukana z'amawanga, amadiini n'ebyobufuzi. We analyzed all this and we pointed it out. We pointed out from the 1960s that we must go back to the politics of the economics and politics of wealth creation. This is the politics of the NRM. We always tell the people, all of you be wealth creators.
And then, in order to do that, we pointed out for you the 4 sectors. Commercial agriculture with the Chibaro Aymar, Chura, Otita. And within commercial agriculture, we told you that either you could use the extensive agriculture, where you have big production on a big land, even if the products you are dealing in are low value, they are giving you smaller income per acre, but because you are doing it on a big scale, you get good money. So we said extensive agriculture for the ones with big pieces of land. Sugarcane, indigenous cattle, cotton, all those can be done on a big scale. Even tobacco, if you want tobacco, you can do it on a big scale, and you will get good money. But if you didn't have big land, we advised you about intensive agriculture, where you use a small piece of land and you do enterprises which are selected for that small piece of land, which can give you high income even if you do it on a small scale. Ku ludda olulala yakunga abalunzi nga ye okwettanira ennunda ey'omulembe okusobola okwongera ku magoba. N'ayongerako nti kino asobodde okukikola ku ffaamu ye ey'ekisozi. Those are my herds at Kisozi, and they are semi-modernized, because what we did from the traditional cattle keeping, we introduced fencing, introduced tick control, killing ticks by dipping. Then we created dams so they have water all the time. Bush clearing, removing the bushes. Removing the bushes. Now that has enabled us to have good herds. Omukulembeze yagamba nti enjiri y'okugoba obwavu tagisomesezza bawaka we bokka, wabula ekyusizza n'obulamu bw'abaliraanwa be mu disitulikiti y'e Gomba ku kyalo eky'ekisozi. Buufu bwe bumu omukwanaganya wa pulojekiti eno omukyala Nalwanga yabuulira omukulembeze engeri pulojekiti eno gy'etambuddemu. Your Excellency, ze enkumbi n'ebijanjalo ne kasooli malima kagafuna. Naye ente twagiwa oyo agisabye. Embuzi twaziwa azisabye n'embizi. Kirasi, ng'ekyalo Kirasi, erina amaka 384. Twaweerezaayo ente 63. Ne tukuŋŋaanyaayo empaano okuva we twaziwa mu 2012, kale ne tufuna ente 76 ze twakuŋŋaanyanga empaano y'Excellence. Mu Kirasi abaafunayo embuzi gali amaka 50, abaafuna embizi amaka 8. Essaawa zino y'Excellence abatannaba kufuna ku kyakulunda yadde gali amaka 198 mu Kirasi. Lwaki muzeeyo amaka go geeyongera? Nti we twatandika okukola twasanga omuvubuka atannaba kufuna amaka kati yagafuna. Yakula ne yeetongola, amaka go kyovola gagenda geeyongera. Then Kajumiro waliyo amaka 332. Twewalezaayo ente ez'amata 64, twajjayo empaano 68, amaka agafunayo Kajumiro embuzi 50, embizi twaweereza amaka 8. Abatannafuna ku kyakulunda bali amaka 144.
Kisozi A galina amaka 263. Kisozi A twaweerezayo ente 63, twakuŋŋaanyayo empaano 30, abafuna embuzi bali 37, ab'embizi gali amaka 6, abatannafuna ku kyakulunda bali amaka 27. Kisozi B gali amaka 28, twagabayo ente 55, twakuŋŋaanyayo empaano 18, twaweereza embuzi amaka 27, embizi bafunayo amaka 4, abatannafuna ku kyakulunda gali amaka 24, 24. Nga tumaliza program Agafa Embuga, President Museveni yavuddeyo n'akungubagira yaliko President w'eggwanga erya Tanzania Mzee Hassan Mwinyi. President Museveni agamba nti yatandika okutegeera omukulu ono mu mwaka gwa 1995 bwe gwali guggwako, ate n'amujjukira nnyo nti President Julius Nyerere we yaliko mu kiseera ekyo yagamba nti waliwo ebyokulwanyisa bino okujja mu ggwanga Uganda. Kakati ate Hassan Mwinyi bwe yajja mu ntebe awo yalaba nga kino kiteekebwa mu nkola era ebyokulwanyisa byaleetebwa nga biyita ku nsaleemu mu disitulikiti ey'Isingiro. President Museveni agamba bamala okuwamba obuyinza mu mwaka gwa 1996 omugenzi Hassan Mwinyi bakolaganira wamu naye okulaba nga ate bongera okutumbula omukago ogw'amawanga agava mu buvanjuba bwa Afrika. Program Agafa Embuga bweto bwetambudde, njagala okwebaza okubanga tutambudde ffenna. Kkiriza nkusiibulire wano TV y'eggwanga kw'obadde, ate nkusaba tosagaasagana weekuumire ku TV y'eggwanga kubanga bingi bikyajja tujja kuba tubikuleeteranga mu mbeera yonna. Nze Jethro Kasaigi ne ttiimu bwe tukoze tukusiibudde. UBC, inspiring Uganda. Up next.